I've been a venture capitalist, did 3 companies, I'm a technologist, worked for the largest company in the world, been the CEO of multiple multinational companies, right? So all these elements actually make me a better musician. ఇది లేకపోతే my music will not be as good as it is. Yeah. You know what I mean? కానీ ఇంత ఎక్స్పోజర్ ఐఐటి ఖరగ్పూర్ కానీ లేదా మీరు వర్క్ చేసిన కంపెనీస్ కానీ చాలా పెద్ద ప్రపంచాన్ని చూశారు. Yeah. అంత పెద్ద ప్రపంచాన్ని చూసిన తర్వాత ఒక మనిషి నిజంగానే కొన్నింటికి రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోయి ఉంటాడా, లేదంటే ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఓకే అన్నట్టు ఉంటాడా? ఎలా మారుతుంది మెంటాలిటీ? I think you become more open and you become less fearful. Whether you succeed in something or not, it doesn't matter. You just do your journey, that's it. And sometimes you're successful and sometimes you're not. But the bottom line is the journey is there. Normally every 5 years I re-engineer myself, Anjali garu. Right? Completely re-engineer myself and do something different, right? So when I was an entrepreneur, I was lighting up villages with solar lights. When I was with this company, Stanley Black & Decker, I built solar pumps for them. About 2,000 solar pumps I installed in Maharashtra. When I was doing IT, I had a company called Liquid Crystal in Bangalore, which was funded by Siddharth, Coffee Day. Right? You remember? I know. వాళ్ళ మిస్సెస్ లాక్ను వచ్చారు కదా తర్వాత. Yes. So she revived it. Yeah. So these are all different, very different journeys. And movie, of course, is a completely was a new world. First join అయినప్పుడు. And but I enjoy it, and hopefully I think I want to do more movies now. I want to do more films. Just looking at the feedback and number of people ఎక్కడికి వెళ్ళినా suddenly they're like, ఏంటండి నేను మీరు ఇన్నాళ్ళు పాడలేదు, మీ voice is still the same, nothing has changed. So I have a deep desire to do more films. ఆ సాంగ్ ఇలా రావడం ఏంటి లక్షల మిలియన్స్లోకి మినిట్స్ ఫ్రాక్షన్స్లో వెళ్ళిపోయింది. Yeah. యాక్చువల్లీ ఫుల్ సాంగ్ వచ్చిన వెంటనే. Right. సో అందరూ కింద కమెంట్స్ కానీ తెలిసిన వాళ్ళు కానీ అందరూ అబ్బా ఎన్నాళ్ళైంది నేను వాయిస్ ఓ హీ కేమ్ బ్యాక్ అగైన్. That's true. My daughter was telling me in the morning, Dad has reached 20 million. Yeah. I'm like, నిజంగా. కానీ మీకంటూ ఒక స్టైల్ ఉంది సార్. అవును. అది ఈజీగా గుర్తుపడతారు జనాలు. ఆ స్టైల్ని మీరు ఎలా క్రియేట్ చేశారంటే ఏం చెప్తారు? When I sing my song, ఆ పాట ముందు నాకు నచ్చాలి. Right? I have to like it. I have to own it. If I don't own the song, ఏదో పాట ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి I'm not that kind of a person. నా పాట అయినా ఇంకెవరైనా పాట అయినా సరే. So I think my voice is unique, obviously. చాలా గాల్లో తేలినట్టు. దాని తగ్గట్టు I add some twists to the song that makes it interesting. The way you use the words. అవును. తెలుగు ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా క్లియర్గా ఉండాలా, అవును, రైట్? సో ఈ పాటలో there's extreme clarity, right? అవును. So it's also a surprise for a lot of people who think I only do western music and అనే ఫీలింగ్ ఉన్న మనుషులకి దిస్ పాట is a rude shock. మీ సాంగ్కి మాత్రం ఎవరు పాయింట్అవుట్ చేయరు. Yeah. మన తెలుగు వాళ్ళు ఇదేంటిది దీన్ని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అనేది ఉండదు. అందరూ వచ్చి యా పర్ఫెక్ట్ చాలా బాగుంది కదా సాంగ్ అనేది ఒక యూనిక్నెస్ ని అందులో చూస్తారు. యాక్చువల్లీ దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్షియేషన్ ఇన్ దట్ అబ్సల్యూట్లీ. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఇందాక మీరు ఒక వర్డ్ అన్నారు, అప్ అండ్ డౌన్స్ ఏదైతే అన్నారు, హే అనేది కానీ దిగి తాకదా కానీ ఎవరో నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీ వీడియో చూస్తుంటే కింద కమెంట్ పెట్టారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారే వచ్చి పాడినట్టు ఉంటుంది తప్ప మాకు రమణ గోగుల్ గారు వచ్చి పాడినట్టు ఉండదు అని. సచ్ ఎ గ్రేట్ కామెంట్ కదా. సో అంటే అసలు ఆయనకి అంత యాప్ట్ అయిపోయినట్టు అయిపోయింది. కొన్ని సినిమాలు ఆ హీరోనే వచ్చి పాడారా అన్నట్టుగా ఉంటుంది. మీరు అది వెంకటేష్ అవనివ్వండి, లేదంటే మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు అవనివ్వండి, ఎనీవన్ వాళ్ళు వచ్చే పాడినట్టుగా అంత యాప్ట్ గా ఉంటుంది మీ వాయిస్ వాళ్ళకి. థ్యాంక్ యూ. యా, ఐఎమ్ జస్ట్ గ్రేట్ఫుల్. మీ పాటకి మీరే సింగరు, మీరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వడం వల్ల దాన్ని క్వశ్చన్ చేసేవాళ్ళు కానీ లేదా ఇందులో ఏదైనా లోటుపాట్లు ఉన్నాయని తెలిసేది ఎవరు? Yeah, that's true. I mean, it's tough. I mean, who's going to pick it up, kada? Yeah. I don't know, Andy. I think as a music director, your music is only as successful as the movie. Many times, right?
బట్ సమ్టైమ్స్ నా మ్యూజిక్తోను ఇట్ యాడ్స్ వాల్యూ టు ద మూవీ బిఫోర్ ద మూవీ ఇస్ రిలీజ్డ్, రైట్? బికాస్ ఇట్ డ్రాస్ పీపుల్ టు ద మూవీ. అవును. అంటే ఈ పాట ఇంత బాగుంది కాబట్టి మేబీ ద ఫిల్మ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి రియలీ గుడ్ కరెక్ట్ అనే ఫీలింగ్ ఉండొచ్చు. అబ్సల్యూట్లీ. ఇప్పటి వరకు మీరు వర్క్ చేసిన ప్రతి మూవీ కూడా ఆ సినిమాకి డెఫినెట్గా మీ సాంగ్ యాడ్ అయ్యి అది ఎన్హాన్స్ అయింది తప్ప ఎక్కడా కూడా మనం మైనస్ అని చెప్పుకోవడానికి లేదు. అబ్సల్యూట్లీ. కానీ ఇన్నాళ్ళ మీ జర్నీలో యాక్చువల్లీ మెయిన్ లైన్ మీకు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కాదు. స్టార్టింగ్ మీ చదువుకున్న చదువు, దాని మీద బేస్ అయిన మీ జాబ్, ఆ తర్వాత ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. ఈ రెండింటిని బేరీజ్ వేసుకున్నప్పుడు ఇప్పటివరకు మీరు ఎడ్యుకేషన్ బేస్ చేసుకున్న ఇది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని ఎలా చూస్తారు మీరు? నేను చెప్పాను కదండి, వన్ కెనాట్ సర్వైవ్ వితౌట్ ద అదర్. ఇంటర్లింక్డ్ అంటారు. దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ఇంటర్లింక్డ్. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ మై కార్పొరేట్ వర్క్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ doing technology, working with startups, working with today evening I'm actually going to T-Hub to interview the IT minister. ఇవాళ సాయంత్రం with startups and entrepreneurs అందరూ వస్తున్నారు సాయంత్రం. So in the evening 7 to 7:30 I'm sitting down with him and they wanted me to do a fireside chat. So I'm sitting down, I'm interviewing him, right? What does it take for you to build a good startup ecosystem in Hyderabad and Telangana? That's good. So that is one side. And today morning I'm sitting with you and we're talking music and movies, right? So they have to coexist. And I feel without one, the other will not survive. అండ్ మోరోవర్ ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఇప్పుడు సంక్రాంతికి వస్తున్నాం అనే మూవీ తర్వాత ఇంకోటి ఏదో కూడా చేస్తున్నారని విన్నానండి. ఇస్ ఇట్ రైట్? యాక్చువల్లీ నాకెవరు చెప్పలేదు, మీకెవరు చెప్పారు? అంతేనా? నాకు ఇంకా ఎవరు చెప్పలేదండి. రైట్ నౌ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారంటే ఏం చెప్తారు? మోస్ట్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ మై మూవీస్ రైట్ నౌ. I want to do more films. I will reach out to people in January. I think there is a space for me that is unique in the film industry. Correct. It's clear. Absolutely. Right? Correct. And it's also clear that a lot of people want me back. No. Right? And so with these two things I feel that I should be more active with movies and music and films and so but we'll see. It's all God's will, kada? How it works out. Correct. కానీ మీ లైఫ్ మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇలా అయిందా, లేకపోతే ఒక ఏదో నన్ను డ్రైవ్ చేసింది నేను అలా జర్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళానని అనిపిస్తుందా? My life was never planned, Anjali. It was like I said, most of the good things that happened in my life, including my marriage and my job and everything is, it just I met the right people at the right time. Right, I met my wife at the right time, and we hit it off, and it happened. I never planned. And if you ask her, she'll also say, I don't think I ever planned to marry Ramana. So music kuda ante kada. It's an accident. I came back to India after 14 years to drive a multinational company called Sybase, database company. One of the largest database companies in the world. So I came back as a managing director for Southeast Asia. Okay. So I set up an office in Bangalore. It was only supposed to be for 3 months. I was supposed to come to India, hire the people, set up the office, back to the US. I loved US. I loved California. Right? 3 months kasta 6 months ayindi, 6 months kasta 1 year ayindi, 1 year 3 years ayindi. And then suddenly it's like I realized I wanted to be in India. Because my parents were here and I met my wife and all these things, I just felt I wanted to spend more time in India. And then I started a company called Liquid Crystal, Siddhartha. Right? We raised about $5 million and it was a great company. Unfortunately, start చేశారని విన్నాను. Yeah, that's my company. Unfortunately, appudu internet bust ayindi 2000. I don't know if you remember or not. All the companies tanked, right? So the investors wanted me to kind of take all these people. I had 70 of the best engineers in the world working for me. Right. And we were building products. So they said, Ramana, why don't you do body shopping? ఇప్పుడు మీ కంపెనీలో నా లిక్విడ్ company క్రిస్టల్ లో ఎగ్జాక్ట్ గా ఏంటి వర్క్ ఏంటి అంటే? Okay, Liquid Crystal అప్పుడు ఆ టైంలో మీరు if you wanted to learn C or C++ or any programming language, మీరు ఏం చేస్తారు? పుస్తకం ఇప్పుతారు,
చదువుతారు, అక్కడ లైన్ కోడ్ ఉంటుంది, ఆ కోడ్ని మీరు కంప్యూటర్ మీద టైప్ చేస్తారు, యూ విల్ ట్రై టు కంపైల్ ఇట్, ఇట్ వోంట్ వర్క్, రైట్, యూ విల్ గో బ్యాక్, ఓ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దేర్, యుల్ సీ ఆల్ దిస్. Our idea was, and it takes a long time for you to learn, yes, right? So our idea is, if you buy a technology book, we'll give you a platform where you just type in the book name and the page number. That piece of code will come on the computer. You can run it, compile it, edit it, just like that. So your learning is instantaneous.